What is French? Vulgar Latin. Vulgar means popular. Yes, it's called vulgar Latin. It has become eventually French. It was first called Gallic language, then it became French language after the Franks came. So we are reading history backwards. So 1500 to 2000 years ago. We are talking about that time. So this Gaulois now became Gaulo-Roman. They became a mixed people. In the beginning, they were quite different. And we will see the first sentence, how they were different. You see. The name of today's lecture, if you have to give a name, is this. The words in both. Can someone among you read this, please? Les conséquences des grands conquêtes. Les conséquences des grandes conquêtes. Grand conquête means conquered by whom? By the Romans. If you translate it plainly, the consequences of the great conquest. What is the great conquest? In about, say, 125 years before Jesus Christ, the Romans began to conquer southern part of France. How did the Romans do it? They actually tried to conquer Spain first, on the side of the Pyrenees, eastern Pyrenees. So they had to make their way through southern France. So on the way, once they discovered the land good enough, so then let us grab it. These people are weak. They first invited them. I'll go to the story. So what are the consequences in the next 500 years? The Roman rule lasted for 500 years. That's a long period. British rule started and ended within 2 centuries. So les conséquences des grandes conquêtes. The consequences or results, you can say resultat as it is in German also. So let's read the first line. According to the suggestion of the director, let's get the meaning of the first line. Is it clear to everybody? What was the nature of the Romans and Italians? You see, people from the city are the Romans and people from the countryside are the Italians. So they came to God. What is the difference between the two? What does the sentence tell you? Les soldats de Rome et d'Italie qui allaient conquérir, who went to conquer God, rassemblés bientôt au Gaulois. What does it mean? Did they look like them or they did not look like them? They look like a bit. Bientôt. A little bit. Les soldats de Rome et d'Italie qui allaient conquérir la Gaule, rassemblés bientôt au Gaulois. Well, little, bientôt. First, always translate literally. That is the beauty of learning a new language. 120 years before Jesus Christ. This is not exactly right. They started that bench at 153 years and by 125 they started. But this is only a rough suggestion for high school boys. This is a school level textbook from which I am taking this. This one. Mr. Jean Louis, what is his name? Berthet. Sabato avant Jésus-Christ, dont leur marche vers l'Espagne. India marched towards to Spain. এইটাকে বলে যে ইস্টার্ন পিরেনিস, এভাবে বলবে। Les Romains avaient, এখানে একটা ফোটা পত্রিকা আছে না, avaient colonisé le sud de la Gaule. La Provence et le Languedoc. Languedoc নামটা প্রথমে এমন ছিল, দেখেন। Before collapsing it into one name, it's a Languedoc. So what does it mean? Langue means lisan, jibba, and tongue, and it becomes language. That is called metaphor. But first take the literal meaning. Languedoc. In French there is a style of naming geographical areas according to parts of the body. La Manche, Dhaka. Because it looks like that. So this is Languedoc. It looks like someone's tongue. So the name is called Languedoc. Now this is a very famous region in France. The consequences of great conquest are the following. Transformation of one nation into another. British colonization had a great impact on us, but it is of only 190 years. Now, the next question is, was there any resistance? Was there any Tituid? Was there any Shariatullah? Was there any resistance to British rule? They, let us say, defeated Shariatullah.
But then about 100 years later, there were local resistances, say, peasants, fakirs, sannyasis, they were. This is the name of a young French prince who was supposed to have been born 82 years before Jesus, and he was killed 46 years before Jesus. So you can calculate his age. How old was he then? Today he is #1 hero of France. If you go to the website, they are building museums in his name, statues are being stuck. He's called, how do you read his name? Verson. Geturi. Yes, Verson Geturi is the name of the hero. And you will find in this book a little description about him. If you buy this book, on page 19, there is an inner box. Who is Verson Geturi? And you can find his images, big sculpture being built. Today he is called the best hero of French tradition. This book, Pierre Michel, you see it in the subtitle, Histoire de la France. This is a popular textbook in France high schools, in lycées. So, from Vercingétorix to Charles de Gaulle, that is our French nationalist historiography tells it. I promised you that I will give you a little bit story of how French history is written. History changes every 10 years. How? Things happen. Nowadays, the right-wing government in France is saying that it is not Vercingétorix who is our hero, but someone later, 500 years later, Clovis. What is France? They have three answers. France is France of the Revolution, 1789. Another group say no, France is the France of monarchy, not before Christian. That's called Capetians. That is 1,000 years old. And they say they are only Christians. So it begins with Clovis. In France, this is called l'affaire Clovis, the Clovis affair. When you say l'affaire Clovis, it means Clovis calendar. Clovis is now projected as the founder of France in place of this guy. So who is this guy and who is Clovis? Clovis is a Frankish king, a chief, who will be coming after this period. Clovis is 500 years later. So this man is in the 1st century before Jesus Christ. Here is this. 75 ans plus tard. You call it plus tard. I'm confused why to pronounce it. When it says more or when it says and then, you say sometimes plus, sometimes say plus. For instance, they say plus value, surplus value. So anyway, 75 years later, of what? Jules César Salimullah avec ses légions. What are the légions? Let's make it very clear. 75 years later, Julius Caesar adventured towards the north avec ses légions, with his legions. What are the legions? Make it clear. Is it clear to everybody? Legions? Legions means his army. Battalions, as you say, his divisions. Roman army is called the legions. Those were the army. They were put on the eastern border of France to prevent further invasion by the quote-unquote barbarians. Roman legions will come across this. We can say Roman battalions, Roman divisions. This is the unit of the Roman army. So here is the story. What did you do? Accusation. So, তাদের সবাইকে কি করেছে শেষ করে ফেলেছে বিলীন করে দিয়েছে আমরা বলবো ক্লিনিং anyone who opposed him then is defeating all his opponents he cleared the jungle so what is it il traverse l'immense pays de part en part we say de temps en temps from time to time so de part en part means part by part this is the French expression de part en part part by part de temps en temps time to time. So in English you cannot say part to part, you can say part by part. So what did he conquered the whole country, one part after another, one district after another, one region after another. He went all the way to the north and he will go to England again. That is the story. Il impose sa loi de la Bretagne au Rhin. He imposed his law on Britain, what is today Britain, and on the side of the river Rhine, which means Germany. On the western side of Germany is Belgium and France, and the eastern side is Germany proper. So
So, il impose sa loi de la Bretagne au Rhin, de la Belgique au Pyrénées. So this is the whole of modern France, almost. On the one side, northeastern corner, Belgium, La Belgique, and on the southwestern side is the Pyrenees. The whole area. He imposed his law in his order on the whole of modern France, or the then called, from Britain to Germany, from Belgium to Spain. That's how we say. It's a geographical name. Say, de la Bretagne au Rhin, de la Belgique au Pyrénées. Pyrénées is plural, so it is whole. Now, when Jean Chef Auvergnat, the place which is called Auvergne in France today. So this is an adjective. A young Jean Chef, a young chief. This man who is on the headlines. Where's Sanjay? He first defeated Caesar, but later on he retreated. He went to what is modern Dijon. There's a place called, you will find Alessia, where he got defeated. And he was taken prisoner, and there is a picture in this book. He is surrendering his weapons, the Rhone, which is going upwards. He was retreating from here to the north, and they are on the way. Siege was laid. This was the question. So where's Comte Louis? He was defeated. Conduire à Rome. From Fez to Ferrara. Conducted, took him to Rome. He was arrested, he was taken prisoner to Rome. Où il sera emprisonné, where he would be in prison, et plusieurs années après, étranglé, in English called strangulated. গলা টিপে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা বলি তাকে শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে। Étranglé, ইংরেজি এর পড়া সেখানে কাছে লক্ষ্য করবেন। Strangle and étranglé. La Gaule devient alors une partie de l'immense empire romain. So Gaul became part of the great Roman Empire. This is the story. It's the grand conquest. And then, qui encerclait la Méditerranée et s'étend jusqu'à la mer du Nord. That means this country was surrounded on the one side by the Mediterranean Sea, on the other the North Sea. North Sea is the sea beyond England. South of England is La Manche, English Channel. West of England is Atlantic. North of England is called the North Sea, where now oil and gas have been found. England became a rich country lately because of the finding of these mineral and gas resources. This has become an object of international law of the sea today. Mining and drilling in the seas belongs to within 200 miles. It's called the exclusive economic zone. So it is England's property. 12 miles is your coastal sea, and 200 miles is your exclusive economic zone, EEZ as they say in American. Colony de Rome. Now what is the new status of France? Like India became a British colony, now this became a Roman colony. And these writers they have two minds. All of the French students, I say, they are of two minds. Was it good or bad for us? You will say their mind is illegitimate. Being a Roman colony saved us from being a German colony. That's the good talk. But that what if colonization is inevitable, then why not enjoy it? This is the argument of the elite. If I'm not mentioning that word, it's called, in French it's called viol, in English called rape. If le viol is inevitable, then why not enjoy it? The viol is the worst of the word, our word violence. This is the French viol, from which we get violence. So let's see whether it is inevitable. Today also, even today among French intellectuals, whom I read a lot in English, they are divided. They show this bifurcation of mind, divided mind, schizophrenia, so to speak. Were we colonies of Rome or were we not? If we were colonies, was it good or bad? So la conquête romaine peut-être briser les sceaux d'une civilisation gauloise originale. This is the patriotic tone. Whenever you read anything, there is a political tone in the writing.
says that there was an original, means indigenous, Gallic civilization. Probably Roman conquest broke it. That's brisé, breaking. Aina bhenge felle bolbo ar. La conquête romaine a peut-être. I like the literal meaning. Perhaps broke. Brisé, la source de une civilisation was original. Another difficulty with French language, as you already know it, is where to put the adjectives. In English, our habit is a little bit different. That's why if they have multiple, we have the same problem in Bangla also. But in French, it is already established. So say, for example, une civilisation gauloise originale. Both the adjectives are at the end of the word civilization. An original Gallic civilization was broken perhaps by the Roman conquest. So what happened then? À cette époque, at this epoch, notre territoire, our land, because the French historian is writing, notre territoire, abritait environ 5 millions d'habitants. It's an important information. Look at the word abritait. This is the Bengali word, same Bengali word we have here. Abrito mane ki? Chador দিয়ে ঢেকে দেওয়া। It is the same thing. It is covered by. That means about 5 million, 50 লক্ষ, অর্ধ কোটি লোক অধিবাসী ছিল বলে আমাদের ধারণা করছে। যে জায়গাটা রোমানরা দখল করেছে তাতে জনসংখ্যা কত ছিল? There was no census, but it is an estimate. এলাকা ধরে কতটা গ্রাম ছিল, এক গ্রামে গড়ে কত লোক ছিল, এইভাবে হিসাবটা করা হয়। আপনারা আবেগের এফলজা মানে জাস্ট সারেন্ডার, লেট বেয়ার, হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে যাওয়ার মতো আর কি। ইটস নট কোয়াইট সারেন্ডারিং, বাট বলে না ভাগ্যকে মেনে নেওয়া, আত্মসমর্পণ করা ভাগ্যের কাছে, নট নেসেসারি ইন এ ব্যাড সেন্স, বাট lay yourself to rest, started resting. তারপর আসেন মেড উইথ দ্য ওয়ার্ড লাগ শব্দ, ওদের লম্বা চুল, আমরা বলি যে লম্বা চুল, becoming a colony all over. What happened is this, Lahore, lamba chilo Lahore is submitted to the her domination. Rome's domination এর কাছে মাথা submit করে. It is subi is the root of the word, submission in English. এই সমগ্র আবেগের সে তখন নিজেকে তার সাথে with her they kind of নিজেকে মিশিয়ে দেয়। Sous les coups de barbare. গুরুত্বপূর্ণ আছে। Why? Because under the coup of the barbares, do se développer de façon autonome au siècle plus tard environ. 10 centuries later, roughly, environ is giving the, don't count 10, it will be 9, it will be 11, that's roughly. In English we will say approximately. A million years later, yes, we call them century, or in Bengali we have the word Sahasrabda, milliard. So this is the story. Now we have a little information. 50 lakh, half crore or 5 million people were the inhabitants of that land. This was the word Lahore, Shablu. ওদের লম্বা চুল, আমরা বলি যে লম্বা চুলো গলওয়ালা, দেখেন না লাগর সব লম্বা চুলো লাগর। রোমানদের চুল শর্ট ছিল, এদের চুল লম্বা, জঙ্গলি। লম্বা চুল বলার মানে হচ্ছে জঙ্গলি, স্যাভেজ বলা। In course of 400 years, actually it's a little bit more, de la naissance du Christ. যিশু খ্রিস্টের জন্মের 400 বছর পর একজন বলছে আ লান, আচ্ছা কারসো মানে de la naissance du Christ à l'an 400। যিশু খ্রিস্টের জন্ম থেকে 400 পর্যন্ত, এই 400 বছর, যিশু খ্রিস্টের জন্মের 100 বছর আগে তো আছেই, পরের 400 বছর কি হলো? Les Romains vont occuper, coloniser et mettre en valeur ce territoire qu'ils appelaient la Gaule-Chablu, parce que ses habitants se barraient de longs cheveux blonds, clearly écrit একটা কঠিন, so barraient. The sign is of third person plural. They appeared, they posed themselves, they presented themselves with long hair. First, because of that, the Romans called them lamba chulwala.
Shablu. Shablu মানে আকরি করতে চুলু, চুল্লা as we say, চুলিয়া, চুল্লা. That's what they say this. Shablu. Because so পাখি the long chevelu, long কথাটা পরে আসছে. The long chevelu, blonde. তারা তো blonde হবে. আর সোনালী চুল লম্বা. Vers son rétro al satellite. Les conséquences du grand conquête roman. এখন কি হলো? ফ্রান্স আগে ছিল রুরাল, শহরটা বেশি ছিল না। প্রথম শহর হচ্ছে ম্যাক্সেই, যেটা তৈরি করেছিল কারা? গ্রিকরা। এই গ্রিকরা রোমানদের ডেকে এনেছিল প্রথমে, জার্মানদের ভয়। তারপরে এটা করে খাল কেটে কুমিরা, ওরা করেছে কি আল্পস পর্বতের গিরিপথ কেটে রোমানদের এনেছিল। রোমানরা এটা দেখলো কি এই দেশে থেকে যাওয়া যায়, সেটা থেকে গেল, এবং ওই গ্রিক এবং রোমানরা মিশে গেল, এবং পরে ফ্রেঞ্চদেরও তারা মিশে গেল, তারা গল্ল রোমান হলো, যেটা ওখানে দেখলাম Celtic became Roman. এখন প্রথম পরিণতি, first consequence is the creation of cities. আমরা এখন বলি না civilization means inviting someone to city life. Civilisation, that's what it is. La ville, so développée. Cities developed themselves sous le modèle romain, on the basis of Roman model. Particularly Rome provided them with examples. Roman শহরের আকারে ওদের শহর হচ্ছে। We now know there was a lot of use of slaves. Numerous club. Numerous slaves were being used by the Roman. Roman civilization was a slave civilization. From this we learn the Marxian lesson of historical materialism. From slavery develops feudalism. The example is provided by Gaul, the Roman Empire. Romans, they conquered many lands. What did they do to the people? They did not leave them free. They turned them, most of them, into slaves. The only ones they could not turn into slaves were the Germans. That's why they called them barbarics. America was conquered by the Europeans. They tried to convert American Red Indians into slaves. They did not succeed in converting one. So they started importing slaves from Africa by catching them like we catch fish. And who did this job for them? African chiefs. They caught their own people and sold them like you sell fish. La ville se développait sur le modèle romain avec de grandes places, de belles constructions. They build places, they make constructions. These are Roman cities where the amphitheater, you know what is an amphitheater? Where public gathering houses, where lectures, debates take place. This is the Roman amphitheater, et des arcs de triomphe. Even today in Paris, we have the Arc de Triomphe. It's one of the Parisian galaxies. You show Eiffel Tower and it's Arc de Triomphe. It was built by Napoleon, but this is a following of the Roman model. Wherever they conquered one country and they put an arch. The Roman triumphal churches, arcs were built in France also. So what is urbanization? Following example of the Romans, they were doing this in France. They were building amphitheaters, they were saying Arc of Triumph, Bijoy Toron, this is arc, that's why it's called arc. Arc du ciel, en ciel, right? You call it arc en ciel. Arc en ciel কি? আকাশের তোরণ, আকাশের তোরণ কি? রংধনু। Et qui ont traversé les siècles jusqu'à nous, et they passed through centuries after centuries up to our century. This book was written in 20th century. That means since that time, for the 1500 years, this is passing through. কিভাবে হলো? Who did all this work in agriculture? Agriculture was done by labor of the slaves. It is a lovely full tool. What is agri? আমরা বলছি agriculture ইংরেজিতে, agriculture. What is agri? That's a Latin word. Agri মানে কি? Agri মানে field. That's a Latin word. তো ইংরেজিতে এটা agriculture আছে। বলে আমাদের বাংলাদেশে একটাই কালচার আছে, মাঠের কালচার। কালচার মানে চষা, এদিক দিয়ে যাওয়া, এদিকে যাওয়া। এখন আপনি যদি জঙ্গল করেন, কাইটা বাগান করেন, এগুলো হর্টিকালচার। যদি মাছের চাষ করেন, বলে পিসিকালচার। All these are Latin words. France and England, they were once colonies of Rome. The traces in their languages. You will find বাংলার উপর যেমন ফার্সির প্রভাব,
ফরাসির উপর তেমনি ল্যাটিনের প্রভাব। বৃষ্টি হচ্ছে, ইল মানে এখানে আপনি না বললেও বুঝতে পারি তারা ঈশ্বরকে বোঝায়। বৃষ্টি হচ্ছে মানে ঈশ্বর বৃষ্টি দিচ্ছেন। হ্যাঁ, ইলিয়া সবসময় গ্রাসো বাই দ্য গ্রেস অফ, আমরা ইংরেজি কি বলবো এটার পর? থ্যাঙ্কস টু। হোয়াট ডিড দ্য ব্রিং? পোখতার, আমরা পোর্টার বলি না কুলিকে, তো রোমানরা কুলির ভূমিকা পালন করলো। আপত্তে যে এর পোখ মানে দরজা, আস্তে আস্তে দেখেন আপত্তে মানে বহন করে দরজার ভিতর দিয়ে নিয়ে আসা। ভাষার মধ্যে কিছু সৌন্দর্য আছে, সেটা দেখতে দিতে হবে। লেগোমা আপত্তের কি করছে? অগলোয়া টু দি গডস কি করেছে? লওদ এ লাপাই, লাপাই what is the পাইস the দেশ, ওয়াই দিলে আই দিয়া এক্স দিলে কি হয়? পাইস মানে পিস। ল্যাটিন ভাষা এটাকে কি বলে? প্যাক্স বলে। আমরা এভাবে লিখি উচ্চারণে। দিস ইজ ল্যাটিন পিস, দিস ইজ স্প্যানিশ, দিস ইজ ফ্রেঞ্চ। Beneficiary to prestige is the richness, benefiting from or many beneficiaries of their prestige and wealth of the Romans. Aki, they were on the side of the occupants, মানে occupiers. তারা দখলদারদের পক্ষে চলে গেলেন, এখন ভার্সঞ্জেটের বিপরীতে চলে গেলেন তারা। অর্থাৎ they gave up resisting, they started ইংরেজিকে বলে collaborating, তারা রাজাকার। Romans assured a long time domination, একটা দেশকে 400 বছর শাসন করা, ইনফ্যাক্ট 450 বছরের মধ্যে শাসন করা, চারটিখানি ব্যাপার নয়। কিসের মাধ্যমে হলো? What was the chief means? Some became soldiers, some became merchants, some became notables, Histoire, and some became citizens. But finally, this is the punchline. On assimilant les élites gauloises, in assimilating, যেমন বহু ফ্রান্সের লোকেরা আলজেরিয়াতে বলল তোমাদেরকে আমরা ফ্রেঞ্চ টাইটেল দেবো, ফ্রেঞ্চ সিটিজেনশিপ দেবো, তোমাদেরকে মসিও ডাকবো, তোমরাও আমাদের মতো হয়ে যাও। কিন্তু virtually they have treated them all as slaves. And assimilated les élites gauloises, by assimilating the Gallic elites, les Romains s'assurent une longue domination. They assured their long-term domination. Les Romains প্রধান কীর্তি কি? They built towns, they assimilated citizens, they also maintained in agriculture slavery. This is the key object of reading history. রোমানদের কীর্তির মধ্যে আছে রাস্তা তৈরি করা। ব্রিটিশরা মনে করে আমরা রেল লাইন করেছি এখানে, কিন্তু ব্রিটিশ আমাদের নদীগুলি বন্ধ করে দিয়েছে, সেই কথা না। রোমানরা কি করে? তিনটা কৃতিত্ব তাদের, তারা তাদের রাস্তাঘাট করে দিয়েছে, এগ্রিকালচার করা ছাড়া আরো কাজ আছে, তারা তাদেরকে ল্যাটিন ভাষা দিয়েছে, তাদের সাথে তারা খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে আসছে। এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো একটু আগে দেখেন তিনটা লেগেছে। Trois instruments fondèrent cette domination. Three instruments founded this domination. Kiki, Dabu, Lehut. The first was the long roads. Pour transporter rapidement leur légion. First reason is military. Agar part the chapter that Bangladesh army যেমন রাস্তা করতেছে exactly. Par légion for this, pour leur légion. কি করেছে? Les Romains tracèrent de longues voies droites et blanches à travers la Gaule. Across Gaule, they made this long, straight and wide road. That means clean roads. এখানে blanche কে metaphorically নিতে হবে। বলছি কি দেখেন শব্দটা দেখেন, যে long voie droite et blanche, এখানে নামটা হচ্ছে voie, কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ আগে বসছে le voie, তারপর বাকি গুণগুলো দুটো, হ্যাঁ straight droite et blanche শেষে বসছে à travers la Gaule, across. Then utilisé pour le commerce et l'administration, utilized for both business and administration. কাজটা মিলিটারি, কিন্তু ব্যবসায়িক ব্যবহার সুবিধা কি? ব্যবসা প্রসপারিটি ভাবে হবে। To build a nation, you need a unified nation of communication. It's a communication network. C'est voir de beaucoup on servi à tracer nos propres. আজকে আমাদের পথগুলো আমরা বানানোর জন্য ওই ট্রেসগুলি ফলো করেছি। রোমানরা তো পাকা করে নেই রাস্তা, কিন্তু সেই পথে আজকে আধুনিক ফ্রান্সে বড় রাস্তা করেছে। খুঁজতে বলছি কি on favorisait l'unité et la prospérité des Gaulois. They have favored the unity and prosperity. Two words. Unity refers to politics and prosperity to business. So today's French politics, polity and French business depends on that.
l'organisation administrative du pays. The second contribution of the Romans is this. Le deuxième instrument de domination fut l'organisation administrative du pays. Organizational, administrative organization of the country was the second contribution. First হচ্ছে রাস্তাঘাট, 2 নম্বর হচ্ছে প্রশাসনিক সংস্কার। Les Romains এটা সুন্দর একটা ক্রিয়া দেখে। Quadrilleur, la territoire en province, en pays, en cité. এই শব্দটার অর্থ কাউকে জানেন? Les Romains quadrilleur এটা মানে হচ্ছে to divide something into squares. কোয়া মানে 4 বোঝায়, quadrilleur মানে হচ্ছে to divide into squares. কি করছে? quadrilleur le territoire en province, in provinces, in countries, en cité, cities. তাহলে এইটা রোমানদের দাগ। quadrilleur en pays, then le latin, Latin language, enfant, le latin. Finally, lentement, they decorate slowly. So, répandit, expanded à travers toute la Gaule, throughout, across the à travers toute la Gaule, à travers tout, across the whole of Gaule. Then, servant de langage commun, common language, serving as a common language, as what? Aux administrateurs et aux marchands. Common language of administrators and businessmen. Geography is absolutely necessary to study the history of a foreign country. So, when you take this top regions of France, below you see the Pyrenees on this corner, and there are this area is called Midi-Pyrenees, is Toulouse, then Languedoc, Roussillon, Montpellier, then Marseille. Monaco is a very small country, which is not part of France, but is French speaking. So this gives you some idea. These are not the departments, but only various regions of France. So here we are talking about the first Marseille, and then through the Mediterranean coast, they were moving towards the Pyrenees. And there they found their colonies. This is the story. What the message is there? The Roman and Italian soldiers who went to conquer Gaul first did not resemble them. What will be the outcome at the end? After 18 slides, you will see that they both became one nation. Before the Franks were moving in, two disparate people, Shankar Jati, got what's the Malay as their center, Melange, so that's why they became one nation. This story is being told in 2 pages. In the beginning, they were different. At the end, they became merged into one people. And they developed a language. The true history of France begins with the development of the French language. That did not take place before the 10th century, actually. So French is only as old as Bengali, modern Bengali. By the way, at that time, these Frenchmen, or Gaulois, used to all wear long hairs. So they were called chevelus. You will see this. So what happened then? Jean-Charles vaillant et doux, Vercingétorix se dresse contre lui, rassemble les Gaulois, remporte quelques victoires, mais enfermé à Alésia, ses troupes affamées, il doit surmonter. He had to surrender. Why? If I ask you the simple question, why did Vercingétorix surrender? When he withdrew to Alesia, his little fort, Alesia is a small fort on a hilltop. Jules Caesar laid siege around it and cut off his food supply. Sheikh Mujibur বক্তৃতা মনে আছে আপনাদের, আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো. So exactly, after a siege of 2 months, he had to surrender because they were affamés. Affamé à Alésia, affamé. Famine comes from that word. By starvation, he was forced to surrender. Il doit surmonter. It was necessary that he renders himself. I like that literal translation. He was forced, he was bound, he was obliged. Il doit surmonter. He was forced.
In this age, that means 100 years before Jesus Christ, you can say the first century before Jesus Christ, the population of Gaul was about half a crore. Let me use the Bengali expression, half a crore, ordhokoti, 5 million. And then, il était un des plus peuplés. They took labor. Even today, France is the most populated country in Europe. At that time also, France was the most populated of all parts of Europe. Future in the past, they would now get involved. Sous les coups des barbares. Then, so go ahead. Il ne retrouver une possibilité. Do sur le développeur, do face autonome coup. You have to come after coup. Il no coup. That means they would not find a possibility of recuperating until 10 centuries later. Roughly, environ means roughly, around. The sentence is complex. Il ne retrouva qu'au this siècle. It will not refine itself. Take these words literally. In French, I find myself. It is found there, that means it is there. One day he went to Sweden, Stockholm. They built a new, what they call stadhus, townhouse. So on landing in Stockholm, he said, I would like to go to the newly built stadhus. Well, why? Well, because I am a historian. Because I am a historian, I have to be interested in the present. According to him, history is never the past, it is always the present. But what is the value of past then? You remember the past from the vantage point of the present. That is the story. History is concerned with the past only insofar as the past is remembered from the standpoint of the past. Some of us understand history means very ancient, antiquarianism. You do Harappa and Mohenjo-daro, Moinamoti, Mastangar, that is history. But precisely speaking, today is part of history. Pax Britannica, British peace. So the Roman peace, what did they bring? Order and peace. আমাদের বাংলা ইংরেজিতে বলি কি ল অ্যান্ড অর্ডার রোমানরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যকে আমরা বলি ম্যাটাফরিক্যালি পাস মোগলিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলে পাস ওই উপরেরটা পিএক্স পাস ব্রিটানিকা দ্যাটস ল্যাটিন এক্সপ্রেশন কাজে এখন এটা হলো ফ্রেঞ্চ একটু ভালগার লেখে পাইস পিস ইংরেজি পিসের সাথে মিল আছে দেখেন লো ওর এ লা পাইস একটা দেওয়ার পর que ces derniers étaient incapables de s'imposer. Dernier মানে কি আগের কোন সরকার আগের কোন অর্ডার যা করতে পারেনি সেটা রোমানরা করেছে. The Romans established peace and order which any previous rulers were not able to do. Then aussi de nombreux Gaulois intégrèrent-ils au monde romain. On the side of this, কোতে মানে আমরা কোস্ট হইতে পারে, on the হইতে পারে, কিন্তু এখানে হচ্ছে on the side of the occupier. Ils imitaient ce mode de vie, lifestyle. Et certains obtenaient le titre de citoyen. মানে কি টাইটেল নাগরিকত্ব গ্রহণ করে. Some of them, after some Gauls, accepted Roman citizenship. এটা পরেন একটু. En assimilant les élites gauloises, les Romains s'assoufraient une longue domination. The Romans brought Christianity, but the Romans themselves resisted the Christians for a long time. C'était de toute façon très gens après la naissance. তার মানে যেটা আমরা এডি বলি এডি মানে কি জানেন সবাই লো খ্রিস্টানিজম এই যে কোথায় আছে এটা দেখেন লেভমা apporter aussi le christianisme au Gaulois. The Romans also brought among other gifts le route, les organisations administratives et le latin. aussi low Christianism. এই হচ্ছে তাদের দানের চতুর্থ দান. France is always the leader of ideas in Europe. La Roma portait aussi le christianisme au Gaulois. D'abord,
persecuted, first persecuted. কারো পিছনে নিয়েছেন না আপনি বলে আমি অমুকে আমার পিছনে নিয়েছে, এটা হচ্ছে persecution. Torturé, torture, and exécuted. Les chrétiens, the Christians. একটা কথা পড়ে গেছে দেখেন, les chrétiens. এইটা হচ্ছে ভালগার ল্যাটিন। অর্থাৎ পপুলার মানুষের মুখ থেকে যেটা ঝরে গেছে এটা ঝরে গেছে। chrétien, furent, third person plural, furent, revenus, quand, they, fut comme qui, the two words express one idea. They were recognized. Revenus means you recognize them as equal. Literally, you know them again. In French, we have the word connaissance. Naissance means to take birth, right? Connaissance. So connaissance means being born together. Connaissance, and দুইটা হয়ে যায়. Connaissance means being born together, which means recognize. Quand means when. আমরা চট্টগ্রামের বাংলা তো quand বলি. Quand মানে হচ্ছে কখন. Time. Quand we say in the same word. আপনি চট্টগ্রামে ওই যে আবৃত শব্দ দেখেন আবৃত করা বাংলায়. Because it is in the European language, we have many cognate words. They got slightly changed at the end, but in the beginning, the word remains the same. So দেখেন তিষ্টের মধ্যে যে এস আছে তিয়াস, আমরা তো উচ্চারণ করি না, ওইটা হচ্ছে তিষ্টের শটা এখানে গিয়া শেষে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। Exécuter les chrétiens constatant empereur des Romains, Constantine, যার নামে ইস্তাম্বুলের নাম দেওয়া হচ্ছে Constantinople. You know, police is a Greek word. Constantine's police, Constantine's শহর, so Constantinople. এমন যেমন ইটালির বিখ্যাত শহর নেপলস, এটাকে নিয়াপোলিস, নতুন শহর। নাপোলি, ইটালিয়ান ভাষা বলে নাপোলি, আর ইংরেজিতে বলে নেপলস, which literally means in Greek new polis, নতুন শহর। আমরা বলি নিউ মার্কেট, এটা হচ্ছে নিউ শহর। Like they were apporté le christianisme. Not only that, they brought new ideas. Quand Constantin empereur de Rome adopta leur religion. When he adopted, quand adopta leur religion. Their religion. কাদের religion? Christians religion. রোমের মধ্যে প্রথমে 150 বছর ওরা গোপনে গোপনে ধর্ম প্রচার করে। কি করে? Adopta leur religion. So when the king takes the religion, two things happen simultaneously. It gives a new birth to the religion, it also kills it. তার বিপ্লবী চরিত্রটা শেষ হয়ে যায়। First 300 years it was a revolutionary religion. 330 এই ঘটনা ঘটে 330। তার আরো 38 বছর পরে he founds the city called Constantinople, almost on the close side of Asia. যেখান থেকে প্রথমে গ্রিকরা পালিয়ে আসছিল কোথায় মার্সেই করার জন্য, এখন তার কাছাকাছি চলে গেল রোমানরা এটা গ্রহণ করার। So après la naissance de Jésus Christ, যেহেতু এখন রাজা গ্রহণ করেছে পেয়েছে, ইনশোরেন্স পারসিকিউটেড ছিল, Christianism was not propagated by Jesus. He died young at age 33. It was Saint Paul about 100 years later. He has a famous letter, l'Épître à la Romaine, the letter to the Romans. The Bible is a অংশ, New Testament লিখবেন। এটাকে বলা হয় taking Christian religion from a Jewish cult to a religion of the Gentiles. ফ্রেঞ্চে what is a gentil? bourgeois gentilhomme, এই শব্দটা হচ্ছে all non-Jews were called gentil. এখন এটা বাংলাদেশে এটা ভদ্রলোক বলে শব্দ, ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা চালু হয়েছে। এটা ইউরোপে ছিল gentil, women or men হলো gentil, one L with double L, yes. This is actually the first universalization of Jewish religion. Jewish religion was limited to only a Jewish tribe in the Middle East, in Palestine to be precise. Jesus was born in a small village in Palestine called Galilee. The name of the village is Nazareth. That's why Christians are called Nasara in Arabic. Hello. It is not allo, it's allo. French is a meaningless word. I say allo, allo, like কথা শুরু করার সময়. Allo. Le christianisme se développa parmi les Gaulois, among the gods, des villes. প্রথমে শহরে, parmi les Gaulois, des villes, city gods, then to the village. We, the campaign, in the, আমরা এখন campaign-এ যাই বলি, going to the village. So, il s'organisa chaque cité. It organized itself
It was organized, আমরা বাংলায় বলবো, it was organized, as if someone organized. French direct, Instagram direct, God organized. Who is ill here? Christianity, but behind that there is God. So, c'était avant, ayant son évêque. Évêque সকলে জানেন? What is évêque? Every city has its own évêque. Évêque. évêque থেকে bishop, ধর্মনেতা। আপনার druid শিখেছেন, এখন évêque দেখেন। évêque is a Christian bishop, মানে পোপের নিচে কিন্তু প্যারিশনারের উপরে। évêque is one. তাস খেলাতে থাকে না ওই যে দাবা খেলাতে বিশপ, এটা হচ্ছে সেই বিশপ। হ্যাঁ, রাইট? তাহলে il s'organisa chaque cité avant ayant son évêque. মানে having had এই অনুবাদ হবে avant ayant হচ্ছে continuous participle ayant son évêque. Each village or each city had its own bishop. The missionnaire, the great missionaries, like এই যে নামটা পাবেন, ফ্রান্স দেখবেন দিকে বাংলাদেশের মতো চট্টগ্রামের মতো আউলিয়াতে ভর্তি, সান দেনি, সান মুখ, সান লুই, রাজারাও সান, পুরুষরাও সান, মেয়েরাও সান, অজস্র সান। Les Romains marquent pour longtemps l'organisation sociale par les réformes qui introduisit au troisième siècle après Jésus-Christ. La naissance d'une aristocratie gauloise. A Gallic aristocracy is being born through the alliance. Alliance is a কঠিন শব্দ আছে আমাদের, marriage. কি করলো? The origin civil to militaire. দুই ধরনের এলিট আছে, সিভিল এলিট এবং মিলিটারি এলিট। সিভিল এলিটদের বলা হয় সেনেটর, রোমে সেনাটর। তো মিলিটার অর মিলিটার কি দুক এ কন্ট। দেখেন one who is counted তাকে কন্ট বলে, ইংরেজিতে কাউন্ট বলে। Two, cela fut institué au cours de ce siècle. In course of this, ওই যে 3rd century থেকে বলতেছে, ওই 3rd Christian century-তে যখন খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, 4th এসে তখন এই অ্যারিস্টোক্রেসি জন্ম হয়েছে। There was a pendant siècle. During these 4 centuries, les Romains et les Gaulois se mêlèrent. Dara মিলে গেছে। Au point de former un people nouveau, to the point of forming a new people. এইটা হচ্ছে আমাদের শুরু করেছিলাম তারা কি bien ou similar. এখন হচ্ছে কি they form a new people. What is the outcome of this 400 years of experience of Roman colonization over France? Les Romains et les Gaulois se mêlèrent au point de former un people nouveau. এই পিপলটার চরিত্র কি? Afghan et organisé. They are ardent, মানে hard এবং serious, and organisé. They are organized. Qui sortait de la nuit et oublié. এটা আরেকটা ম্যাটাফর, ফরাসি ভাষা সাংঘাতিক ম্যাটাফরিক্যাল ভাষা। Et oublié. তার রঙকে ভুলে গেছে। Is there the justification of calling France a hexagon? তারা hexagon বানাচ্ছে কিভাবে? এইখান থেকে এটা যোগ করেছে, দেখেন এইটা একটা যোগ করেছে, এইটা যোগ করেছে, এইখানে সোজা যোগ করেছে, আর এদিকে এইটুকু যোগ করেছে, আবার এটাকে একটা প্লাগ করেছে। তা আপনি ইচ্ছে করে এটা পেন্টাগন বানাতে পারতেন, লেঙ্গলের রোমান। তার চ্যাপ্টারের এক একটা নাম খুব সুন্দর, একটা হচ্ছে কি লা পাইস ডু হোম, রোমান পিস। এখানে এমফাসিস দিচ্ছে what was the net achievement of Roman conquest. Number 2, to focus on la vie, life, la français la vie. What is it? The Roman et la vie des Gallo-Romans. The life of the people. First of all, peace established, then why peace? We want prosperity. So that's it. এটাকে বলতে পারেন ব্র্যাকেটে prosperity. Prosperity, order and prosperity. এটা হচ্ছে the whole, the Roman, and then prosperity. That was third. Les difficultés et les crises and the crisis. What is the crisis and what were the difficulties that led to the crisis? Every civilization that comes into existence, the crisis টা বুঝবেন কিভাবে?
How did the France come over to France? They did not come all of a sudden in one day. They came, they took job in the Roman army. Some of them became soldiers, some of them became generals, and then they became kingmakers, and one day they captured power. It was a slow affair. It is called penetration. Anupravesh, dhire dhire. The Roman Empire was conquered by the Franks, among others. The Franks were barbarians originally. The Celts were called Gaulois, then they became Gaulois-Roman, and then when the Franks came, all of them became Franks. It took them another 500 years. So when did France proper was born? When did France get born? That is a question open to us. It is true, Latin was a gift of the Romans. True. It was the number 3 according to our ordering of birthday. Right? Le latin, le but, l'organisation, what you call administrative, et le latin. These are 3 gifts. And lo Christianism is the fourth one. আমরা পরে আগামী ক্লাসের পরের ক্লাসে আলোচনা করব 8 থেকে 80 what century is this 9 yeah the Novian siècle তখন ফ্রান্সের সাম্রাজ্যটাকে ওই যে যাকে সেন্ট লুই যাকে বলা হয় তার পুত্রদের মধ্যে তখন নিয়ম ছিল জার্মানিতে নিয়ম ছিল প্রিমোজেনিচার বুঝলেন ল্যাটিনে বলে জেনিস মানে জন্ম নেওয়া জেনিসের যেখানে আছে প্রিমোজেনিচার মানে যিনি প্রথম জন্মেছেন তিনি সব সম্পত্তি পাবেন The right of the eldest son is called law of primogeniture. বাংলায় কি অনুবাদ করবেন জ্যেষ্ঠ সন্তানের অধিকার সঙ্গে বলে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রিমোজেনিচার জ্যেষ্ঠাধিকার তো সমস্যাটা কি ফ্রান্সের নিয়ম ছিল রাজার পরে তার পুত্রই হবে এটাই উচিত ছিল কিন্তু ফ্রান্সে আসার পর তারা নতুন আইন করলো যে সব সন্তান যোগ্য যদি হয় তো ফ্রান্সে এটা তখন সম্ভব হয় নাই ওই লুইয়ের মৃত্যুর পরে তার সন্তানদের মধ্যে সাম্রাজ্যকে 3 ভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো French language was for the first time used in the 9th century as an official document খোদ ফ্রান্সও বহুদিন ল্যাটিন ছিল ফ্রান্সে 18th century আগে পর্যন্ত মানে ল্যাটিনকে সম্মান করা হয়েছে ল্যাটিনকে এখনো সম্মান করে বাট ল্যাটিন belongs to its proper place Massilia was the first name the Greeks gave to this city which is called today Marseille এবং আরেকটা নাম এখানে দেখতে পাবেন বিভিন্ন বংশের কি কি নাম ছিল এই যে নার্গোন নামটা আছে ওদের নাম দিয়েছিল নার্গো মাথিউস একটা নাম ছিল 16 পৃষ্ঠা দেখবেন মাথিউস আস্তে আস্তে এই নামটা বলে ওই প্রদেশের নাম হচ্ছে নার্গোনেস এটা হচ্ছে পিরেনিজের পূর্ব দিকে এখন যেখানে তুলুজ আছে তার নিচে ওই অঞ্চলটা হচ্ছে নার্গোন দিস ওয়ার দ্য ফার্স্ট নেমস অফ দোজ সিটিজ এখনো একটা পকেট রয়েছে দেখেন ফ্রান্সের দক্ষিণে মোনাকো ভেরি স্মল স্টেট মোনাকোতে লোক সংখ্যা অতি অল্প তারা ওখানের অফিসিয়াল ভাষা কিন্তু ফ্রেঞ্চ বাট ইউ হ্যাভ টু ফলো অ্যান অর্ডার 2 things are necessary geography distribution of areas which after what second chronology space and time these are the 2 coordinates of any historical textbook the time scale and the geographical scale কার পাশে কে আমরা যে হেক্সাগন বললাম this is giving you an idea of the space and time scale দেখতে যে ফ্রান্সের history is not more than 2000 years আমরা যে সেন্ট মার্টিন বলি ওই যে ওখানে যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইন্ডিয়ান সামার ওরা বলে ওই যে এতে সামারটা এই হচ্ছে সামারটা তিনি একজন প্রাচীন কালের ধর্ম প্রচারক আমাদের জন্য যেমন হযরত মঈনুদ্দিন চিশতি আদর্শে প্রচার করেছে ধর্ম la nouvelle religion the new religion আর কি মনাস্ট্রিগুলো তৈরি হয়েছে ফ্রান্সে যেখানে ফ্রান্সের বিদ্যা শিক্ষা তখন চর্চা হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে কিন্তু মনাস্ট্রি ছিল সেটা 12th century onwards but what happened in the 7th 8th and 9th 10th centuries how the Arabian learning was preserved in France by translating things into Latin from Arabic and then preserving them within these monasteries which is the monastère so crayon সে নিজেরা নিজেদের তৈরি করেছে আমরা বলবো monasteries were created founded now politics began এখন যে কথাটা রাজনীতিতে ফ্রান্স আলোচিত হচ্ছে যেমন ক্লোভিস অ্যাফেয়ার they are now trying to realign French secular state লাইতার যেটা এখন হচ্ছে সেটা কি এটা হলো আমরা বলি laïcité is now being converted into Christian state l'alliance du pouvoir et de la religion chrétienne the alliance of power and the Christian religion
আমরা এখন সেকুলারিজম বলি ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র হবে কমন প্রপার্টি, এটার নাম ধর্ম নিরপেক্ষ। রাষ্ট্র শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ হবে কেন, এটা জেন্ডার নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, জাতি নিরপেক্ষ হওয়া দরকার। A true democratic state would maintain its status as umpire, not as a player. The state as umpire, that is called neutrality of the state. That is called in France laicity. Like এভাবে লেখে ফ্রেন্স, আপনারা সেইটা সব বলতে চাচ্ছেন। হ্যাঁ, the laicity এখন সেইটা ফ্রান্সের is under threat currently as in India. A history of a country is an impossibility. In Europe you cannot just read France as a separate country because it was never separate. Influences are coming from Italy, influences are coming from Germany, and it itself is emitting influences outside to England and others. L'alliance du pouvoir et de la religion chrétienne, la séparation administrative de la vol du nord et du celle du sud. North এবং সাউথের যে সেপারেশন, এটাও কিন্তু হিস্ট্রির মধ্যে হয়েছে। নর্দার্ন পার্টে দেখা যায় যেমন ইংল্যান্ডের দিকে প্রোটেস্ট্যান্টিজমের প্রভাব পরে বেশি হবে, ক্যাথলিকের প্রভাব কমে যাবে, সেগুলোর একটা রূপ তখন থেকে ছিল। বলছে আরেকটা ঘটনা কি, la naissance d'une aristocratie gauloise. The two people, the two people merged, fused into one new people. It is called the birth of the Gaul Roman. এই মুহূর্তে ফ্রাঙ্করা আসা শুরু করেছে। Meanwhile, দেখুন কি হয়েছে, mais un jour les Francs surgirent, একদিন সার্জে, অর্থাৎ সমুদ্র থেকে যেমন ঢেউ উঠে আসে সুনামির মতো, একদিন সুনামির মতো ফ্রাঙ্করা আসা শুরু করবে। Mais un jour, but one day, les Francs surgirent, the Francs surgirent, but this will take another 5 centuries. আমরা বলি from Clovis, l'homme considère comme décadent parce qu'il faut confus et agité. কেন এই শতাব্দীকে সাধারণত লোকে মনে করা হয় ডেকাডেন্ট মনে করা হতো, কারণ এই শতাব্দী ছিল কনফিউজড এন্ড এজিটেটেড, তার মানে মারামারি বেশি হচ্ছিল এবং আইডিয়া পরিবর্তন হচ্ছিল। কিন্তু ওনারা বলছেন যে শতাব্দীকে অবক্ষয়ের কাল বলা হয়, ক্ষয়িষ্ণু কাল বলা হয় ফ্রান্সের ইতিহাসে, সেই যুগে কিন্তু আধুনিক ফ্রান্সের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। তো ফ্রান্সের এই যুগটা ছিল ফ্রান্সের প্রিমিটিভ অ্যাকিউমুলেশন, অ্যারিস্টোক্রেসি ইজ বিং ফর্ম। একটু পরে গেলে ইংল্যান্ডে দেখবেন আর একটু পরে হয়েছে ইংল্যান্ডে। That is why France is the leader of modern European aristocracy. France was the trendsetter. France কে রাশিয়া নকল করেছে, France কে ইংল্যান্ড নকল করেছে, France কে almost the whole of Europe imitated them. This is the origin. পরবর্তীকালে আরেকজন বড় রাজা হবেন, মানে ওই বংশ শেষ হয়ে যাবে প্রায় 800 বছরের পর, তখন তাদের একজনের নাম হবে শার্লমান, তার দাদার নাম শার্ল মার্টেল, তার বাবার নাম পেপিন বা পেপান, তো এই জন্য তাকে আমরা বলি ক্যারোলিঞ্জিয়ান। ওই যে ল্যাটিন নামটা অনুবাদ হয়, চার্লসের ল্যাটিন হচ্ছে ক্যারল, তো ক্যারোলিঞ্জিয়ান অর্থাৎ ক্যারল বংশ বা চার্লসের বংশ আর ম্যারোভের বংশ, মানে ক্লোভিসের দ্বারা পরে পিতৃপুরুষের নামে বংশের নাম হয়েছে। তো পরবর্তীকালে ফ্রান্সের ইতিহাস হচ্ছে এখানে beginning of Christianity proper. The Romans accepted Christianity, but the French new kings, the France would also accept Christianity. এখন ফ্রান্সের আত্মা যে দ্বিধা বিভক্ত সেটাই বলছি। ফ্রান্সের ইতিহাস কখন থেকে শুরু, একজন বলছে রোমানদের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ করেছিল তখন থেকে ফ্রান্স হয়ে উঠেছে। দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল আইডেন্টিটি অফ ফ্রান্স। এজন্য পিয়ার ম্যাকেলের বইতে লেখা আছে দে ভার্সিনজেটরি আর শার্ল দ্য গল। আর এখন যে ফ্রান্সের যে রিঅ্যাকশনারি রাইট উইং যারা আসছে, যে এখন তারা লেইসিটির বিরুদ্ধে আর্গুমেন্ট করতেছে ফ্রান্স শুড অ্যাগেইন বিকাম এ খ্রিস্টান নেশন, তারা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ আইডেন্টিটি বিগিনস উইথ দিস ম্যান হুজ নেম ইজ ক্লোভিস। এই হচ্ছে তাদের পরিচয়। তারপরে আরেকজন বলবে না না এটা বাদ দেন, ধর্ম পরিচয় নয়, আসলে ফ্রান্সের রাষ্ট্র যেদিন গঠিত হয়েছে a proper French monarchy would be formed 500 years later. Hugh Capet, one of the French chiefs who was chosen, বাংলাদেশের 12 বইয়া ছিল, ফ্রান্সের এরকম ফিউডাল লিডাররা ছিল, তাদের মধ্যে একজনকে তারা তাদের নেতা করেছে। অনেকটা বাংলাদেশের ইতিহাসে মিলাতে কোথায় আমরা যেটা পাল বংশ বলি বাংলাদেশে, গোপালকে অনেকে মিলা রাজা নির্বাচন করেছিল ফ্রান্সে। এক্স্যাক্টলি ফ্রান্সের গোপাল হচ্ছে হিউ কাপেট। হিউ কাপেট ফ্রান্সে কি উচ্চারণ করেন আপনারা এটা? হিউ কাপেট। আমি এক বইতে দেখলাম বলছি কি এই কাপে মানে বুঝি ক্যাপি, ক্যাপওয়ালা। So he was chosen among all the little ওই যে dukes and counts, তার মধ্যে একজনকে নেওয়া হলো। যাও আমার কথা মোটামুটি ফুরলো।